Welcome to the place where words come alive. It's Roshan's English world. Let's thrive. Hey, hi, hello, dear friends. Welcome to Roshan's English World. Today, I am starting a new session of English with 100 daily English sentences with phonetic pronunciation and meaning in Hindi and as well as in Telugu so you can directly use them in your daily lives. I have kept the meaning short so that you can easily understand, and in our each and everyday class we learn about 10 very essential sentences which we need to use in our daily life. Okay friends, let's start the session. In our today's class, we are going to know about the most important daily routine words in our morning routine. Okay, friends? So, the morning routine means శుభాకి దినచర్య ఉదయపు అలవాట్ల గురించి మనము ఈ క్లాస్లో తెలుసుకుంటాం. ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. శుభ్ Prabhat, Shubhodayam. Whenever we are using this sentence, when we meet with anyone at that time, we use this to greet them as good morning, Shubhodayam, right? And the second sentence is, did you sleep well? Did you sleep well? क्या आपने अच्छी नींद ली? మీరు బాగా నిద్రపోయారా అనే వర్షన్లో దీన్ని వాడతాం. టైమ్ టు వేకప్. టైమ్ టు వేకప్. ఉట్నే కా సమయ హై. లేవాల్సిన సమయం వచ్చింది. నెక్స్ట్, ప్లీజ్ ఓపెన్ ద విండో. ప్లీజ్ ఓపెన్ ద విండో. కృపయా కిటికీ ఖోలే. దయచేసి కిటికీ తీయండి, కిటికీ తెరవండి. And next, the weather is nice today. The weather is nice today. आज मौसम अच्छा है. ఈరోజు వాతావరణం బాగుంది. నెక్స్ట్, వాట్స్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. వాట్స్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. నాస్తే మే క్యా హై. టిఫిన్లో ఏముంది, అల్పాహారంలో ఏముంది అని అడుగుతున్నాం. నెక్స్ట్ చూడండి, బ్రష్ యువర్ టీత్. బ్రష్ యువర్ టీత్. అప్నే దాంత్ సాఫ్ కరే. మీ పళ్ళను బ్రష్ చేయండి, బ్రష్ చేసుకోండి. లెట్స్ గెట్ రెడీ ఫర్ द डे. लेट्स गेट रेडी फॉर द डे. उस दिन के लिए तैयार हो जाए. ఆ రోజు కోసం సిద్ధం అవుదాం, రెడీ అవుదాం. అండ్ నెక్స్ట్, आई एम लीविंग फॉर वर्क. मैं काम के लिए निकल रहा हूँ. నేను పనికి వెళుతున్నాను. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే. ఆప్కా దిన్ శుభ్ హో. ఈరోజు మీకు శుభం కలుగుగాక. ఈ రోజును మీరు బాగా గడపండి అనే అర్థంలో ఈ వాక్యాన్ని మనం వాడతాం. That's all for the day, my dear friends. And we need to practice well to use these sentences in our routine life. Whenever you get situation, if you have no situation, you need to create a situation. You need to practice with your peer group, your family members, and everywhere you can use these sentences regularly. You can be definitely dominate the language. And our next topic of this 100 sentences, our daily English, we are going to start about at home. And one more thing, my dear friends, we have so many types of the English classes in our channel. That means English for all. In this channel, we have different type of the English classes which use in competitive exams like TET, DSC, and police constable, and so many other examinations like SSC and inter. We need to just watch the videos
And please, if you like these videos, like and share, and don't forget to subscribe your channel, Roshan's English World. We will be back with another interesting video. Until then,